Hi Norman, reġġajna tqajna xarej wara l-elezzjonijiet tal-MPs. Ir-riżultat tiegħek kien 1600 vot. Sodisfatt x'inhuma r-reazzjonijiet tiegħek? First of all, dovere, nixtieq nirringrazzja l-Maltafly. I think this is the 5th interview here. Alla-ħares ma tkunux intom dell-ispirtu ta' libertà li nisfidaw biċ-ċensura li għaw f'pajjiżna. Dana pajjiż fej sfortunatament iż-żewġ partiti bil-medja tagħhom peress li huma għandhom l-established media, those who are already there don't want competition. Di hija liġi qiegħda fin-natura. Min jagħmilha he reaches a certain position ma jkunx irid kompetituri. Din anke fil-business. Meta tara businesses l-ikbar miljonarji tad-dinja huma soċjalisti huma socialists. They are collectively għaliex għax ma jridux competition, huma jridu li jibqgħu ibijaw il-prodott tagħhom, they don't want new ideas. L-istess fil-politika, meta inti għandek żewġ partiti rammolliti, immuffati tnej li huma bla idejat, allura dawn ma jridux fresh ideas. They've got their own stations u ikomplu bil-la monotonija, l-repetizzjoni del monotono. Iġifieri kieku ma tkunx the internet illi tatna dil-libertà di espressjoni u l-unika stazzjon televiziv smash li sfida di ċensura and it's being penalized è una vergogna nazzjonale, una vergogna nazzjonale. Il-istazzjon bħal dak li ta' spazju lill-independence qed jiġi attakkat dal-mod viljak. Jiġifieri questa una battalja di libertà. Malta għaw min irid jarġa' jitfaħħa fil-Medjuevu u kieku jistgħu dan nies, kieku ntuhom il-poter il dan nies, kieku jarġgħu jiġibuna f'dawk iż-żminijiet fej ma tista' tisfida lil ħadd. Ma tistax tesprimi ruħek. Qed tifhem, jiġifieri this is not a joke, We are here in a fight for the survival of free expression. Thanks to you. Issa, to come to your question. Inti għad, jiena inkun fejn kun, kulħadd jgħid li Norman proset, ta' 1,600 votes, thousands of votes of number twos, you know, għax tiku ma kienx il-kacċaturi, il-partit tal-kacċaturi, illi aħna sfortunatament waqajna qabilhom, kieku ma kienu hemm huma, kieku warbu minn nofs partit jew xkien moviment bedea partikolari, imma għamlinna ħafna damage lilna. Tifhem għax kieku aħna iwritna a lot of votes. Niente di personale kontra Mr. Farrugia, the leader tal-kacċaturi. Dak naf illi huma l-stragrande maġġoranza tagħhom tal-kacċaturi are right-wing people. They are right-wing. Però qatt ma jmissu kien hemm dak fil-kontestazzjoni. Dak tellef lilna a right-wing movement għana illi fil-viżjoni tiegħu di 360 gradi kien jinkludi anke l-kaċċa. Għax aħna, we treat every problem. We are not a one-stand party. We treat every problem, including il-kaċċa. Qed tifhem? Dan ma tistax kultura ta' 23,000 years taqtaħħa hekk, naqtaw il-kaċċa, naqtaw ċerti kaċċaturi, of course li naqtawhom. Dawk illi kun għaddej bil-karrozza bil-Mercedes jara tajra tal-priża, joħroġ mill-air condition tal-Mercedes dik iż-żaq tiegħu, ħoxna. Jiftaħ il-boot, joħroġ ix-shotgun 5 shots, jisparala, ma jolqotix, jolqota, jarġa' jdaħħal da, jarġa' jidħol fil-Mercedes u jaqpa' sejjer. Dak kaċċatur dak, qed tifhem dak è una vergogna, ġifieri, hija disgrace. Għaw kaċċaturi tajbin. Of course, li nirrispettaw, u aħna l-qudiem Malta tkun fil-viżjoni tagħna back to its pristine condition, ma ninsewx
ma ninsewx illi Malta sa 1786 kien taw il-wild boar, il-kavallieri kienu they used to hunt it. Aħna meta Malta tkun il-Malta l-iżola di Melita kif irridu aħna, iġifieri bereft of buildings, except for the 3 cities and 1 Buchanan city in the center, il-Mosta, minn flok dik il-nuffata tal-Mosta, qed tifhem Malta sa jkun hawn il-wild boar u l-kaċċaturi jistgħu jisparaw l-wild boar, però ta' crossbow, trid tiġri warajh, trid tneħħi dik iż-żaq, u ta' crossbow u jekk tolqtu ħażin idur għalik, u b'dawk iż-żewġ nejbiet jolzak mill-bajt. Qed tifhem dik il-kwalità ta' kaċċatur aħna li rridu. Jiġifieri ma kienx hemm għalfejn joħorġu għax aħna konna sa nipproteġuhom lilhom ukoll. Però r-reżultat alla volja kulħadd jgħid li lili proset u mhux proset, jien għalija kienet una traċedja. Un'okkażjoni unika perduta. Għaliex? Għaliex jien u aħna l-moviment tagħna bl-idea ta' Imperium Ewropa, aħna nafu xitlifna. Aħna nafu x'tilef dal-pajjiż. U llum jiena bħala Norman Lowell, personalmente, nifhem il-dominto. Illum nifmu dak il-bniedem jiex sofra, meta ma ddiklux l-integration, jien illum I can understand him. Meta jkollok idea li trid issalva pajjiż u l-pajjiż ma jifmekx, illum aħna ta' Imperium Ewropa nifmuh il-dominto. Għax aħna konna sampoġġu l-Malta fil-quċċata tal-Ewropa. U l-poplu reġaw daħqu bih dawk iż-żewġ prostituti lesbiċi u l-KKK, il-Knisja Kattolika korrotta li ħarġet kontrina. Qed tifhem? È una cosa perduta. Aħna nafu x'tilef dal-pajjiż. We know what was at stake. Imma m'hemmx tagħmel, the past is past, we have to look to the future. Grazzi Norman. Ħaġa oħra li ġrat kienet l-effett tal-medja fuq personali, ġifieri kien il-medja attakkatek bla skrupli, jinkwetak il-fatt illi tista' tiġi akkużat u tittella l-qorti? Li l-medja kienet kontrina, kont taħseb jekk tara l-elezzjoni u tara whatever, kont ittik l-impressjoni li the only viable opposition in Malta to the establishment was Imperium Europa. Norman Lowell, tara hemm fuq dak il-programm hemm that low culture program ta' kunnar ta' ġimgħa ta' Peppi tal-Pipa x-xufir ta' Xarabank, tara 3 segretarji ta' partiti jaqbdu jdej xulxin u jippleġġjaw gwerra kontra Norman Lowell. I mean, it's laughable, you know. It shows you il-livell ta' dal-pajjiż. Kif qalet Dr. Anna Mallija in Malta Today, what a sad and pathetic sight. What a sad and pathetic sight. Veru kienu qishom skerz tan-natura tlita li huma, tifhem. Ġifri, the media was against us, very viciously against us, you know. They denigrated us, they scorned us, laughed at us, attacked us in every way. But, illi sabiħ illi we didn't change our message. We kept straight on, coherent and consistent. And it paid off. Għalix wieħed minn kull mit Malti rrit il-verità. U għala għajnejħa l-gideb, għala għajnejħa l-kollox, u vota għal-verità, għal-realtà. La realtà li aħna ta' Imperium Ewropa tajna, aħna ma nitqux bil-poplu, maħniex la soċjalisti squallidi aħna u laqqas tal-ipokrizija kristjana. Noi siamo noi. La realtà, la natura, la via naturale. And that illi bnidem wieħed, Malti minn kull mija, aċċetta l-messaġġ
is a great source of satisfaction to us and to the future. We can save this island with that 1%. Il-mistoqsija oriġinali ma li xtaqt nistaqsik Norman hija li dak li qed tajt inti tista' tiġi akkużat fil-qorti kriminali. Sewa, jiġifieri lest li tmur il-ħabs basta tibqa' tgħid dak li qed tgħid. Ngħidlek. Dana fl-istorja kollha dejjem kien hemm dil-battalja. Il-battalja għal-verità u għal-libertà ma toħroġ mill-partiti, toħroġ minn individwu, u mbagħad tiġi adottata. Dak kieku Martin Luther, mhux Martin Luther, King ta' dak hemm il-komunist, insomma biex ma nsejjaħlu xi ħaġa oħra, the real Martin Luther, dak il-Papa għallu if only you had appeared a few years before jasra, if only speċi konna nixwuk, tifhem imma ma setax. Għax il-żminijiet kienu imbidlu. Dana l-Ewropa aħna, id-Dominikani dali l-beltem dawk il-kretini kristjani kattoliċi nkalliti joħorġu bil-vara ta' San Dominku. Dak was a mass murderer, tifhem, inquisitur. Dak qatlu thousands, hundreds of thousands of the best people. Il-Katars, Flangedoc, Provence, il-Valdostani, l-Albeginensi, dakka kollu San Dominku, Dominikani, and so on. Iġri, these are very vicious people, Meta jkollhom il-poter fidejhom, Alla jeħelsek minnhom. Mela fi żminijiet dejjem kien hemm individwi who stood up to tyranny, who stood up. Malta kellna lil Mikil Vassalli, illi kellu l-ideali tiegħu pro-Franċiż, insomma dak san semmeħ fil-ktib tiegħi. He was a stooge of the British. Dak mu eroj ta' Malta xejn. Dak użawh l-Ingliżi uża ġetta. Tifhem, dak ma rridx il-lingwa Maltija kif irridu da Mikil Vassalli, dak rid il-Franċiż. Ma kien jistudja l-Malti, u da sekku l-Ingliżi jużawh. Għallu ħadd translate għal-Bibbja u l-istejjer, il-favol, il-gideb tal-Bibbja. U translate-jom bl-Arbi in Roman form biex il-Malti kollu xjaqra xi ħaġa, il-Malti xi tridu jaqra, mhux l-istorja ta' Jacob u Giuseppe mibjuħ minuto tifhem. Siamo così insomma. Allura translate jada, kużawh l-Ingliżi biex ineħħu t-Taljan, tifhem. Mela, imma at one point biex jiffavorixxi l-Franċiżi, sfidhom l-Ingliżi. You've got to give him his due. Għatluħ forsi valenaw kif għamlu Napoleon, I don't know. Kenna liħorem xismu li ġi eżiljat and so on, dejjem ninsi I don't know who he is għaw da. Iġifiri da, fl-istoria dejjem ikollok nies who stood up for their ideals. Issa u Malta edin fi stadju fej għanna this new terrorizing censorship. Illum it-terrur ta' ċensura a livello mondjale hija terribli. Aħna għandna sajt avemelita.com. Da hemm grupp il-Ġermanja. U biex nissalvagwardjaw l-tfal tagħna kitbu barra lill-Amerika biex nagħlquha dis-sajt, issa kulħadd jaf l-internet, pedofilija, pornografi, imma dawk korraj dawk huma xejn, dis-sajt li qed tajt il-verità. Din għal-qwa di qed tifhem, we are living in those times, we are living in times fej kollox hu topsy-turvy, fej kollox hu ta' taħt fuq, fej għandek ġiżwita, traditur ta' pajjiż, nonoraw ħuntuħ il-medalji, għax irid idaħħal l-Afrikani, qed tifhem dak nonoraw, u l-Norman Lowell nitfawh il-ħabs. Għaliex? Għax Norman Lowell qed jgħidilna ittuhomx business lill-kapitalisti li jħaddmu l-refuġġati u l-illegali u jitfaw il-Maltin il-ħabs il-barra. Allura l-Norman Lowell nitfawh il-ħabs tagħha dik, imma l-Ġiżwita dak nonoraw għax dak irid idaħħalhom, irid itihom il-kards dak ħajċemplu ħalli jgħidulhom qegħdin tajjeb hawn ejjew. Qed tifhem meta għandek pajjiż which is punishing the good for being good and which is promoting and elevating evil because it is evil,
that country is in real trouble, eh? We are in real trouble, this country, a livello di valori, u meta l-country tispiċċa at that level, everything goes. Ekonomija, finanzi, you name it, bil-fors għax meta il-ħuta min rasa tinten, you see? And this is what is happening to this island. Questo è un tradimento, aħna unek għanna tradimenta pajis minn kulħadd, minn kull autorità, miż-żewġ partiti u mill-KKK, il-Knisja Kattolika korrotta, dik l-ar, dik li tradiet il-poplu, għax i tagħti the spiritual, the philosophical underpinning to the other two parties, and they dance to its tune, għax jekk jitilfu 4 voti jew naħħa oħra, titlef il-poter. Allura hi l'ago della bilanċa il-Knisja. U l-Knisja bil-valuri tagħha li nsiet il-valuri oriġinali kristjani ta' spiritualità, fejn hi l-spiritualità? Assis ħed tal-PBS, kif tista' tkun spirituali? Assis li eżamina li x'partit tilef elezzjoni, dik l-spiritualità. Assis editur ta' gazzetta, bl-Ingliż, fejn l-spiritualità ta' dan tilfu kollox, tilfu ruħhom. This is a husk. Dina Knisja a husk, ġifieri qed tara siġraw minn ġewwa vojta msewsa. Imma barra għandna l-perċissjonijiet, għandna l-Madonna Bambina, għandna l-Murtali, qed tifhem tifna kollox. When you lose the spirituality, you lose high politics, and you lose everything else. U bat taqa fil-livelli ta' resta nies li jridu l-ġi tal-pajjiż u televa l-tradituri. U wasanna f'dak iż-żmien. Issa d-domanda speċifika tiegħek, of course il-lest immur il-ħabs jien. Ma nafx kemm is-sentenza għallu li 2 years għandiku. I can do 2 years standing on my head jien. I'll do it standing on my head. Somebody has got to stand up to these traitorous bastards. Nixtieq nistaqsik mistoqsija oħra. 4 snin oħra ħajkonna l-elezzjonijiet ġenerali. Inti bħala il-frontman tal-Imperium Ewropa, sewa, bissibek tikkonstesta l-elezzjonijiet ġenerali? Yes, a very direct and pertinent question. First of all, aħna bħala idea ta' Imperium Ewropa dik musa nitilquha qatt. Fil-fatt, daqt ħereġ il-ktib tiegħi Imperium Ewropa, a book that changed the world. Jiġifieri di, it's an idea, once its time has come, nothing can stop it. Mela bħala idea aħna, apparti Malta, a livello planetarju, biex insalvaw ir-razza bajda li qed tiġi esterminata minn din l-invażjoni Afrikana speċjalment u fl-Amerika Messikana, l-idea ta' Imperium Ewropa sa taqqat il-bojot fl-imkien biex nissurvivjaw. It's a lager situation, lager ta' South Africa. Iġifieri, bħala idea Imperium Ewropa is there to stay. Irrispettivament minn Norman Lowell, għaliex the idea is bigger than myself and than my movement. It's bigger than all of us. Dik bħala idea. Għad-domanda speċifika ta' next elections, we are there. Our core group, jien għandi miegħi nies who are young, u intelligentissimi, kelli bżonn jien meta kont l-età tagħhom, kont daqshekk prekoċi u daqshekk konxu tas-sitwazzjoni politika sija lokali u sija mondjali, ma kontx għaliex għax we were living in a false security in those times. When I was a young man, in the 70s, we were all right. Ma kienx hemm dik it-threat immedjata, allura nobody cared. Pero dan nies li għandna magħna aħna Imperium Ewropa u oħrajn li ma jidrux, in every sphere of life, in every sphere of society, aħna għandna aderenti tista' timmaġina. In every sphere of society,
aħna qegħdin hemm. Jekk nidħlux għall-elezzjoni li ġejjin, first of all ma nafux meta ġejjin, inta 3 snin oħra, jista' jkunu 3 xhur oħra, għax come vanno le cose, vedremo delle belle, I mean. Today trid tkun għami biex ma tindunax li da pajjiż fallut, bankrupt, in every sense of the word, spiritually, politically, culturally, financially, economically, environmentally, socially, min kull anglu llum il-poplu qalbu spiċċa. Kif irtira Eddie Fenekadami, The Lord of Illusions, dak il-bniedem kien bravissimu, jaf jinjetta l-ottimizmu. U tela da, The Prophet of Gloom and Doom, anki taraħ biss, anki taraħ hemm libes dejjem bil-ġlek u l-qalziet iswed hemm, isu deffin nesa fejn poġġat tebut, qed tifhem. Iġifieri ta' sens ta' pessimizmu kbir lin-nazzjon kif tela daqqa ta' qalbu kulħadd, just by looking at him, u mbagħad iċċuċċati li jgħid. Fuq ir-radio ġie għajdilna Prim Ministru raħset iċ-ċirasa b'wan sent, Madonna. Can you imagine Berlusconi? Jo Blair, fuq il-BBC raħset iċ-ċirasa, Madonna, ara xi kwalità ta' nies, ara l-pajjiż, flema. Dana Prim Ministru illi apparti illi l-ewwel interview tiegħu ta' mill-Ċina tad-dar, can you imagine Berlusconi fil-Ċina? Qed tifhem, kull ma kien jonqsu jtina r-riċetta tal-polpettoni del neonato, ifhimni ftit. Da, l-ewwel ġurnata li sar Prim Ministru xi ħadd fis-7 ta' filgħodu ċempillu li xi ħadd il-belt qed jisbru s-siġar ħażin qed jaqtaw Madonna qallu ċempilli arġa' issa nċempillek lura. Għax qed inqaxxar il-laħja Prim Ministru taf li reġa' ċempillu Madoffil il-Joe Blow il-min ċempel, il-Prim Ministru ta' Malta ċempillu. Ħajjara x'inhied is-sit u marru żammhom. Jiġifieri, apparti minn Prim Ministru, Ministru tal-Finanzi, Prim Ġardinar tal-pajjiż, qed tifhem, jiġifieri we are, come on, in an operetta, we are living a tragic comedy, qed tifhem. Allura, anything can happen, vedremo delle belle għattien. Anything can happen. Għax kollu sejjer. Però kif jgħid it-Tao Te Ching, when the country is in chaos and the people in disarray, loyal ministers appear. Strong people step forward. Why? Not out of a sense of power. Il-kilba l-poter niente affatto. Because the people will scream for them to take over. The people will beg them on their knees to come and save them from impending chaos. I never wanted this. I never wanted to go into this political mire and idolajek biex ma ngħidx ħaġa oħra. I didn't want it. Fil-fatt, jiena l-edukazzjoni tiegħi bdiet in the early 80s, I think. Meta mort is-South Africa u rajt the crucifixion of Rhodesia. Hemmhekk kien indunajt li l-forzi kapitalisti mondjali plutokratiċi kienu qed jattakkaw ir-Rhodesia, a staunch anti-communist country. Jgħinu lil Mugabe komunisti u lil ieħor sejġ kien jismu hemm. Jgħinu l-komunisti l-plutokratiċi until I opened my eyes illi l-iktar nies li huma kollettivisti huma l-iktar nies kapitalisti għax huma qegħdin hemm, they've made their millions. Qed tifhem, mela my education politically started in the 1980s in Rhodesia. I saw this sinister force, this Moloch, dil-qarnita sewda b'ħafna swaba trid teqret l-razza bajda. L-istess nies li jridu jeqirdu lil pajjiżna llum. L-istess nies li jridu li bniedem bħal Norman Lowell nitfgħu il-ħabs, li jtellaw il-Maltafly il-qorti. L-istess nies, l-istess tribù, dawk in-nies, they are behind it all. They are behind this invasion by Africans. L-Amerikani jduru id-der Orion airplane. Iduru jaraw iċ-ċattri tagħhom jinvaduna u ma jitkellmux. Jgħidu l-Italjani u kif il-bot teqrep lej Malta iċemplunna Taljani
uħorġu għax hemm l-immigrati. U aħna l-ġaħam Malti joħroġ jisalvhom. It's the Americans who are behind it all, not the American people. But of course, who controls the American government? Il-dak Bush, Bubus Bush. Li daħaq b'nazzjon u batom hemm jitqatlu ġol Iraq u jġalu l-Arab joboduna. Min ġalu lil Bush jidħol? These are the same people who destroyed South Africa and Rhodesia, and now they're destroying my country. And now I'm not in Rhodesia or Southern, I'm in Malta, my country. And by God, I will do my best to save it. And if it takes illi konna noħorġu għal-elezzjoni aħna, first of all, I have to discuss it with my core group, għax ma namilx, we're not a dictatorship. We are an elite of equals, aħna. Tifhem, pero if needs be, that somebody has to come forward. I waited 20 years, Ian, biex joħroġ ċaħat. ċaħat biktar intelligenza minni, iktar finanzi, iktar artikolazzjoni għaf jitkellem, iktar background. I waited for years and years since the 1980s, and I waited in vain. Għax illum ma rridux intelligenza. ċe troppa intelligenza l-lum, kulħadd clever, illum irridu kuraġġ, nista' kuraġġ. Nisħu stand up u Malta m'għandniex. Malta the only people who stand up are our traitors, it-tradituri ara dawk tarom, jikdbu fuq il-gazzetti kuljum. Kontra pajjiżhom, dawk iva tarom, jiġu onorati it-tradituri, dawk are the ones who stand up. So if needs be, I will have to draw my sword from its scabbard, and I will not rest till victory is achieved. We of Imperium Europa, we will save this country. Bħalissa, Norman, għaddejja l-kwistjoni tal-Kostituzzjoni Ewropea. Nixtieqek tirrispondini għal daw il-ġiex domandi. L-ewwel waħda jekk taqbilx mal-Kostituzzjoni Ewropea. It-tieni waħda fuq il-każ li il-Prim Ministru Malti injora jew jekk mhux injora ma jridx jagħti il-possibilità ta' referendum lil poplu. First of all, Maltafly, din l-Ewropa mhix l-Ewropa li rridu aħna. Questo un mercato. Ewropa merkantile. Però anything which centralizes il potere politico, non economico, we are all for it. Jiena, minix daqsek prosontus li najt, rajt kollox, però jekk dil-Kostituzzjoni tagħti iktar potere ċentrale, potere politico, then we of Imperium Europa are all for it, because it is paving the way to our kind of Europe, et jamlunna xol, et tifhem, issa. Meta int għandek miljoni ta' nies Ewropej, illi staqsijom minu dal-President tal-Euro, għasjafu bi Prodi, u da horror of horror, zara ta' xej, il-poplu ma jafx fuq l-Euro. That is great for us. Li l-poplu ma jriċ jaf bl-Europa, aħna ta' Imperium Europa, we applaud it. It is as it should be. The shepherd guards the sheep. The farmer tills the soil. Ma jippurtax bl-intriċċi tar-rexet jagħmel fil-kastell. Aħna li l-poplu all this nonsense, democracy, miljuni jivvutaw għal-kostik, una xokkezza. Ma perché il popolo non se ne frega. Aħna l-poplu irriduh a livello tal-Konsil tiegħu. Fil-fatt ta' Malta l-unika suċċess li kellu dal-gvern, l-unika suċċess il-gvern nazzjonalista kienu l-konsilli lokali. Għaliex? Għax warbu il-gvern. Il-poplu għet jimmanġjaw, il-bankina jaffej trittiġi, zebra crossing, il-poplu jaffej trittiġi, u traffic lights mux il-ministru Kastilja, għet tifhem xini. Mela, l-unika suċċess li kellu dal-gvern kien
il-kunsilli lokali. U qed jaħdmu tajjeb, għaliex? Għax qed jaħdmuhom il-popolo. That's all, è una cosa naturale, organika. A livello regionale, region, ikollok il-gvern reġjonali li jaf ir-region għal xiex inni tajba, għal xiex what is the best thing to produce in that region, mux ikollok somebody Pariġi jiddetta illi fabbrika tal-ajruplani trid tkun fit-Tali. Għax il-Ġermaniżi għandhom fabbrika tal-ajruplani wkoll, duplication, mela aħna b'Imperium Ewropa sa jonqos id-duplication u r-reġuni sa jipproduċu dak li huma economies of scale, optimum production and all that. Mela, il-fatt li għanna kostituzzjoni illi il-potere politiko qed jiġi ċentralizzat hija tajba, in our view. Għax il-popolo m'għandux jieħu deċiżjonijiet a livello politiko fiex jifhem il-poplu. Fil-politika, the carpenter jifhem fil-carpentry. The farmer and each to his own. Everybody has his place. Everyone in his place. Tifhem, mux iż-żeza tabu baqra tiddeċidi jekk għandix nidħlu fl-Ewropa jew le ma lax tagħmel żeza. Kompli xogħolok jien tippompja. Tifhem. Mela. Il-Kostituzzjoni tal-Ewropa kom'è this centralization is of benefit for the survival of the white man. Not only that, iċ-ċentru tal-Ewropa sa jisposta list, iġifieri meta jiġi xi ministru jew ma nafx min u jgħidilna l-investejna f'Brussell aħna, dar ta' 9 miljuni għax dik il-proprjetà satola, è un cretino, è un asino. Għaliex, għax Brussell missa teqpa ċentru tal-Ewropa. First of all, Brussell is not a capital city of a nation. Brussels, it's not. Brussels is not a country. It's two countries. Il-Walloons u l-Flammingi. Belgium, like most other countries in Europe, is destined to fall apart. Mela, kif jista' jkollok this glorified place like Brussels as the center of Europe? It's ridiculous. What is Brussels? The only thing is Brussels sprouts. Di biss għalhekk niftakru, ha? Brussels will soon, the headquarters of the EU, will soon move to Berlin. Why Berlin? Perché è più centrale. Perché ha una storia di potere. U d-dar ta' li xtrajna hemm ta' 9 miljun imbijawa bil-prezz ta' flat f'Tower Road. Għajdlu l-Ministru li qed jifraħar li xtara u għamel investiment. Brussels is destined to dissolve. We will go to Berlin, and after Berlin we will move eastwards to Kiev. Ħalli l-Slavi, we rope them in the spiritual idea of a united Europe, għax l-Slavi dejjem kienu esklużi, estranji, u b'dik nuruhom aħna illi santuhom lill-Slavi id-dinjità tagħhom un popolo serjo, una sab-rejs ejja ngħidulhom hekk, etnija serjissima l-Slavi, mela nibbombardjawhom għajdlu dak il-kriminal ta' Bush. Vanno onorati l-Slavi, salvaw l-Europa dawk mill-Ottomani, mit-Torok, mela nibbombardjawhom, nirringrazzjawhom dawk, they are our brothers. Mela minn Brussels, il-headquarters tal-Europa, very soon will move to Berlin, and in our world will go to Königsberg, and from Königsberg to Kiev, eastwards, so that we shake hands with the Slavs. Jien jiddispeċini narġanajt illi aħna maħniex qegħdin l-Ewropa għax kieku dan l-iżvilupp li qed nitkellem issa fuqu kieku aħna konna sa nkunu l-leaders tiegħu. Tifhem imma kif nieħ dak iċ-ċans. Imma minx tara dik id-dar as an investment fi Brussell nerġa' ngħidlu sei un cretino. Norman, x'feedback irċivejt minn pajjiżi oħra fl-Unjoni?
kemm bħala nies u kemm bħala political leaders. First of all, l-iktar importanti il-feedback li irċevejt minn hawnhekk minn pajjiżi minn Malta, jien nirċievi about 40 emails a day. An average, ġifieri I can't keep up with them. I need a full-time secretary actually. Somebody to help me sort it out. F'Malta jien immur fejn immur, I'm shown respect and admiration. Inkun għaddej, people honk their cars, you know, I Sir Lowell, all right, u jamlu li gestures of encouragement. Għaliex għax il-poplu jħoss min qed jitradixxi l-pajjiż, jħoss il-poplu. U minnu veru vuċi ta' cohesion għan-nazzjon, il-poplu jinduna, he feels it, imma lissa du mesprimix ruħu. Għat jasal dak iż-żmien fej il-poplu għat jesprimi ruħu għammodo suwo, għax iktar mal-borma il-pressure cooker tippressa fl-aħħar u mbagħad. Non posso più, tifhem, u l-poplu għalissa jissapporti da tradiment ta' pajjiżu, għalissa. Jiġifieri f'Malta għandi encouragement and sympathy and support. Min barra, ovvjament, I am in touch with every right-wing organization practically in the world, right up to Russia, the National Bolshevists. Tifhem, jiġifieri, I get a lot of feedback and obviously they regarded us very highly. Id-dinja kollha lilna, they regard Malta very, very highly indeed għaliex għax jafu bl-ispiritualità ta' din silent, l-ispiritualità qed tifhem. Mhux il-vari, u l-gandalu daka l-ispiritualità xejn. Imma barra jafu x'inhi Malta, il-preġju ta' Malta. Allura they hold us in great esteem lilna l-Imperium Ewropa. And they wanted us to be there. Daqskemm l-dewwa tagħna internazzjonali dawk li mxerdin mad-dinja kollha beżgħu minna. Daqskemm dawk ħadmu biex aħna ma jirnexxilniex, daqshekk patriotic parties all over the Western world supported us. Tifhem, jiġifieri kelli feedback. Grazzi Norman. Biss nixtieq naqbad ma' suġġett ieħor, problema oħra li għandha dal-pajjiż. Qatt ma milli jidher li jien qatt ma ttekilja ta' din il-problema, din hija problema ta' droga. X'inhi l-opinjoni tiegħek fuq hawn min isejħel għall-marda tas-seklu 20? What a question. Ħadd ma saqsini fuq għadi. U a couple of years ago, I was a hardliner against drugs. Ġifieri shoot them, tipo Singapore. If you cross the yellow line at the airport and we catch you with that, we shoot you, you know, or we hang you or whatever. But since that time, I realized that oppression or suppression is not the answer. Since that time, I now have become an unashamed propagator for the liberalization of drugs. All drugs. Kulħadd bid-droga tiegħu. Xiġifieri Norman Lowell satejn jixroblok fl-ixkun dry sherry. Ara kemmu Hello Lowell illum. Xorob ix-sherry taf kemm kien dana, that's an overdose, isn't it? Mela jien nixrob ix-sherry. Ieħor ċikku floqqos jibat it-tifla l-bar il-grocer tixtrilu scotch, tifla ta' 5 snin, għallek id-dadi teħ scotch u jtijula u tmur toħodulu u jisker. U bniedem jinqabad bi gramma whatever, dak nitfaw il-ħabs dak. Tifhem. Jiena niftakar sa sena ilu, il-prezz tal-eroina kien 80 pounds ħabba suppression, a shot. 80 pounds, una vergogna. It doesn't even cost 8 cents. It doesn't cost 8 cents! What pushed it to 80 pounds? Suppression. It's not the way. Għanajdlek xġalni nibda l-ledea tiegħi fuq droga. In the 1700s, 1756, I think, l-Ingliżi fl-Ingilterra daħal ġnibru l-ġin. Gallun kien half penny.
kulħadd jixrob bil-ġin, cheaper than water. Ovvjament, kulħadd fis-sakra, ħadd ma jmur għax-xogħol, kuċċiera tal-karrozzelli jaħbtu, nies jaqgħu minn fuq l-scaffolding, imutu, x'għamlu l-Ingliżi? Benjaw il-ġin? Not at all. They waited. They waited. Within 6 months, people started realizing, isma' jien, jekk ma mmurx ix-xogħol, għax robt bil-ġnien, mussa naqla paga. Mussa jkolli flus biex nixtri l-ġnibru. Mussa jkolli l-flus biex nitrejjaq, biex nitma' l-familja. Min kellu jmut, mietu. A few hundreds, a few thousands. Dik in-natura. Tnaddaf. In-natura. Iġġara. Għat il-market. People got adopted themselves. U bdew jixorbu l-gin and tonic, l-Ingliżi. U l-lords, il-markizi, il-baronijiet, all the sirs, the country squires, saret il-moda kulħadd bil-gin and tonic. If you're in the height of society in Britain, you don't drink beer. That's what the lower classes, gin and tonic. Għattifem. Mux tal-li jek, tal-reġina madre, iġifiri ir-reġina prezenti, dika għexet ta' 102. 102, tmur tara żwiemel Scott House. Xaħat meta qabel ma mietet, 1 year qabel ma miet. Alla ma xini s-sigrit tiegħek. Johannes li jgħixtek il-ħajja vivaċ, għantlu għaxin nibda l-ġurnata bi grog ġin. Mela l-problema saret soluzzjoni. Għaliex? Għax they did not interfere, the British. Ma kellhomx l-anġlu tal-Karitas is-set għal Monsinjur id-Dunanċ u l-imbarazz kollu. Jindaħal iż-żattata. Qed tifhem ma ħallewhomx lil dawk inittnu l-market. Ħallew l-Ingliż jaf jistenna. 6 xhur kull ma stennew. U hekk għandna nagħmlu aħna. Trid l-eroina? Mela le. Imbasta within the Imperium, grown within the Imperium, mux idaħlu inna fil-pettiet ta' Zarbun. Jiġi xaħat mill-Libja, Mustafa bin Abdull il-Qallut, bil-pett ta' Zarbun bija. We grow it ourselves. We don't need you, grazzi, Abdull. Tifhem. We grow it ourselves. Imbagħad trida l-eroina, huda. But if you get an overdose u qiegħed fuq il-bankina, intom bis-sieqa biex twarrab ħanaddu. Jiġi l-pulizija jisprejja lek moħħok with some purple dye, sekk. Jo, jara l-ID card tiegħek, li sa jkun hemm kollox fuq l-ID card fejn taħdem x'tagħmel all your history. Jekk inti inxurjat, iċempel l-insurance tiegħek u tiġi private ambulance. Mem sptariet bxej u St. Luke's u mediċini bxej ma lax tagħmel. Ma tawx il-mediċini bxej mur ix-xejjer. Għamel insurance. Tifhem. Mela, jisprejjak, tata, u jħallik hemm. Jekk tiġi l-ambulanza jekk inti inxurjat, tieħdok u tfejqek. Jekk inti inxurjat u ħallast għal-vizzju tiegħek. Jekk m'intix teqpa salata ta' filgħodu hemm. La ta' filgħodu jgħaddi l-iskamel. Jiġbrok, untuk għal-majjali, neħdu xaħġa minnek. Tifhem, nalfu l-majjali. Bli-drogat, taf kif insolvu għal-problema ta' droga. Kif solvew għal-Ingliżi, f'6 xhur. Min għandu jmut bija. Imma responsabilta. The onus of responsibility will be shifted from a nanny government in nanna, il-gvern li jrid jindaħal f'kollox, onto the individual. Trid il-kokaina? Uda. Trid l-eroina? Uda. Trid id-dry sherry? Uda. Trid il-sigaretti? Kemm stupida tara fuq il-television assistenti tal-kummissarju an inspector's job, as inspector, surgeon, tara l-assistent kummissarju l-airport, namlu show. Fuq il-bjut naqalaw il-pjanti, mumbat aħna u sejrin li jiddepo mumbat impejpu sigaretti, għax dik id-droga tagħna, sigaretti, chain smokers, dakor, rajtak. Tifhem. Joni xorbu l-iskoċ minn fil-ħodu sa fil-għaxija, kulħadd fis-sakra bl-uniformi.
ħannuru kemm aħna rġiel, għax inkella m'intix raġel, hekk inti bl-uniformi u ma tixrobx. Mela dak orrajt dik id-droga. Xi ġifieri, is this fair? Ma che pazzija neħħuha dell'ipokrizija. Ognuno alla sua droga. Si vive o si muore kif trid int. È la tua deċiżjoni, però l-market sa jkun free tista' tidħol f'bar int. Tgħidlu rrid l-eroina għelek tal-ima parti tal-Uzbekistan trid tad-Deġiskan ta' fejn basta fl-Imperium. And the market will solve itself. U tiġi another drug. Għaliex għax il-bnedem jaddatta ruħu għalija u nsolvu il-problema. Fatt ieħor il-kriminalità, meta għandek l-eroina at 80 pounds or 40 pounds a shot, who can afford them with our salaries? Who can? Sata mesa tkisser, sata kont il-qorti jena dikinar, nara ħamizzaza, inqabdu, għet ikissru l-karrozzi fej, Old Bakery Street, would you believe it? Invallett Old Bakery Street, dak il-mijiet ta' gallariji jen fil-11 ta' filgħodu jkissru l-karrozzi, nqabdu għaliex għax disprati. Għax ma setawx jixtruha b'8 cents. Għax b'8 cents di kull ma tiswa. Certainly not more than a pound. It's cheaper than cigarettes. It's much cheaper than cigarettes. L-eroina. Għax sigaretti. Kont il-Rhodesia and I visited tobacco farms. It takes bloody great care to grow the tobacco plant. Care and attention. Clean ma ideali. L-eroina tikber kullum kien. On the sandy dunes tal-Afganistan tista' taħseb di fażi-ważis, anki dawk ikabruha. I mean, you know. Qed tifhem. Iġifieri, il-kriminalità li hawn ħabba l-oppressjoni, ħabba suppression. Kif neħħiha dik is-suppression u tagħti l-libertà tagħmel sitt xhur imutu n-nies? Yes, it's true. Kif ġralhom l-Ingliżi bil-ġinn. Però mbagħad it sorts itself out. That's all. Dik il-problema ta' droga. Konna nitqu bċertu KMB kien Prim Ministru when he just mentioned the possibility of legal xamlu l-KMB l-lum nifmu. Era bravissimo. Pero ma segwijiex, ma kienx, insomma, they were other times. Imma l-lum nistaw inkunu onesti with each other. Xieġifiri, droga legalizzata u l-gvern jħuddlok il-miljoni minn fuq it-tabakku, minn fuq l-alko, u fl-oħra nitfaw in-nies il-ħabs. And we harden them, noħorġuhom kriminali minn dik l-Università tal-Kriminalità. Ma kerrazza, let's remember, in Victorian times, cocaine was the order of the day. Oscar Wilde, il-bniedem li jinnammira ħafna, Gabriele D'Annunzio. Tista' tkun right-winger iktar minn dak, iktar minn Mussolini, dak kien jibża minnu Mussolini, Gabriele D'Annunzio, il-poeta soldato. He was on cocaine every day. Affettwatlu l-poeżiji tiegħu, affettwatlu l-politika tiegħu. Naqqas li jkun patriot tal-Italja x'kien jieħu l-kokaina, Gabriele D'Annunzio, tutt'altro. Bniedem bħal dak brillanti. But I didn't know. I only got to know now. I was watching Right Ray. Kull jum kien joħod għal-kokaina dak. Għaliex, it was the upper classes. Kien għadu qed jgħix fis-seklu ta' qabel dak. When it was legalized. Qed tifhem, mela konklużjoni fuq droga, kulħadd bid-droga tiegħu. Ir-responsabbiltà però taqa' fuq l-individwu. M'hemmx organizzazzjonijiet ta' karità. Alla ħares jindaħlu dawk biss, għax inqeduhom f'posthom. They are an unwanted service dawk. They are an unwanted service. M'għandniex bżonkom. You're only making the situation worse. Qed tifhem? Kinti għandek l-alkohol, sigaretti, eroina, kokaina, whatever it is, your own drug. You live or you die with it. Norman, issemmi ħafna drabi li Malta hija art sagra. Flimma kuntest, hija sagra u x'waslek għal din il-konklużjoni? A very good question.
Thank you for asking it, because è a livello spirituale, you know. Fil-ktib tiegħi Imperium Europa, a book that changed the world, this will be treated in detail. Sacred geography, sacred politics. Dana il-ġeografija, l-univers, every planet is different than another. Mars is different than Pluto and Saturn. Our Earth is unique in itself. Pero the continents are different from each other. Not only the continents, but the various geographies of the landscape. The vast steppes of Russia huma differenti mill-Patagonia alla volja Flatland. Għandhom karattru differenti. Id-deżert tal-Mongolia, il-Gobi Desert, huwa differenti mill-Kalahari u mid-deżert taċ-Ċili li hemm iċ-Ċili. Jew Sahara. The shores, the coastline are different. Jista' jkollok a shore people, like the Mohicans, fil-Canada, on the east coast there, qed tifhem. Although they are coastal people, huma differenti mill-coastal people aborigini tan-Nord Territories tal-Awstralja. Għandek mountains li huma differenti, il-Himalayan Range huma differenti mill-Alpi. Il-Himalayan Range u għat-Tibetani hemm ħafna muntanji li huma sakri. ċerti muntanji fit-Tibet huma sakri, kif għall-Ewropej Monte Rosa hija sakra lina, unika għal-mondo. Iġifieri, it-territorju għandu l-identità tiegħu. The Valley Spirit, female, the Valley Spirit, huwa differenti than the mountain top. The Valley Spirit jgħixu n-nies, the farmers, qed ikabbru l-affarijiet in the Valley Spirit. The hills, the low hills, għandek il-farming, the sheep, the Pennines and that. At the crest of a hill, għandek the king with his castle. Dak qiegħed on the crest of the hill. But on the mountain top above the hill, għandek the hermit, the spiritual man, who goes there to retreat and find himself a livello spirituale. U l-istess fil-politika, at the peak għandek il-uomo spirituale, mbagħad għandek il-king, il-politika, mbagħad għandek the various crafts and the laborers. Qed tifhem? Mela there is a sacredness about geography. Issa, għaliex Malta sakra? Għax Malta, jekk inti taqbad il-Malta u tpoġġiha fil-Paċifiku with those hundreds of thousands of islands, Macronesia, Melanesia, Micronesia, whatever, thousands, hundreds of thousands of islands, it would stand out. It's different. Hawn identità partikolarissima Malta. Differenti anke minn islands fil-Mediterran li huma simili bħal Kreta u Rode. For example, is-sundown tagħna, those pastel colors, huma uniċi nel-mondo. Malta jgħidu ilek min jiġi qatt ma rajt sundown bħal da. Tara sundowns bellissimi, don't get me wrong. Everywhere in the world I've seen some very vivid sundowns in southern Africa myself, vivid red and black, you know. But they are not the same. Malta, since 23,000 years ago, l-Arjani in Siberia kellhom is-settlements tagħhom 23,000 years ago. Bl-ornamentals tagħhom bil-bilda, which are very similar to our temples. Identical, the same people, migration, pero bdew 23,000 years ago in Siberia, the Aryans. The root race, as we call it. Dal-aħħar ġimgħatejn xarilu at Omsk in Russia, sabu f'dalijiet
tal-istess razzarjana bl-svastikas, ġifiri, pre-Hitler by thousands of years. Daw l-istess nies ġew għaw Malta. They stood on this hill. Eventually it got surrounded by the sea, meta sfronda Gibraltar, Black Sea and all that. U baqgħet iżola. Taħt saqajna aħna Malta għandna sigreti li ma nixtieqx nisvelhom illum peress li ħireġ il-ktieb tiegħi. Nkella ngħidu la premature ejaculation, illi huma importantissimi. Ar-razza bajda, dir-razza li bdiet 23,000 years ago b'dawk. Mux tal-li tal-li around us, fil-ibħra tagħna around us, hemm ħafna submerged temples sabu dal-aħħar il-Ġermaniżi to the north of the islands. Bħal dawk għaw scores of them. Ġifiri t-turizmu tal-futur mhumiex ġejjin għal Popeye Village, ġifirni. Il-turizmu tal-futur ġejjin biex jidħlu in submarines with perspex glass, obviously reinforced, biex jaraw da templi jżuruhom madwarna. Qed tifhem? Aħna l-idea tagħna illi Dill Island we will return it to its pristine beauty. Dill Island first of all, meta nkunu fl-Ewropa, aħna l-Ewropa li rridu aħna, ħafna nies se jemigraw because it will be part of their homeland within the imperium. Aħna għandna nies individwi kapaċissimi Malta, aħna l-poplu li hu a very low quality people, mhux għax intrinsikament mhux tajjeb, għax tajjeb, imma l-affarijiet huma kif huma żammejni hekk. Żammew hekk ejja. Għax aħna rridu nelevaw il-poplu, rridu niftħulu għajneħ, kieku nistgħu. Mela, fil-futur Malta se jkollha popolazzjoni ta' 100,000 ejja, high quality people. L-oħrajn isifru jarġgħu jiġu ta' travel is very within the imperium it will be. Pero Malta aħna we are going to return it to its pristine beauty kif kienet qabel a sacred island illi tiġi hawnhekk kif tmiss Malta til-Lendja. Tħossok li you are in a special place. A spot, a sacred spot, a sacred space. Mhux għalina biss, aħna se nkunu l-kastu, aħna qas naħdmu mhux nkunu Malta. Malta se jkun università, dealing with the spiritual origins of the European biss. Biss, dik li se tkun l-ispeċjalizzazzjoni, mela l-arbi, u l-kappellani, u l-fjuri, u s-silġ fuq kammonet. Qed tifhem, aħna se jkun università waħda dealing with the spiritual origins of the European race. U kulħadd, anybody who's anybody in Europe will have to come here. Mela sptar, nibnu sptar hemm that white elephant. Meta satej oħra bniedem mill-Amirati jasar Harley Street, why should he stop in Malta? Why? Imlew rashom li ġejjinaw tal-Emirati. Why should they? When 2 hours more you're in the best London hospitals. Qed tifhem, kretinata oħra. Mela aħna biex Malta aħna nkunu prinċpijiet ġo pajjiżna. Sinjuruni ngħixu just because we are privileged to be born here on the sacred spot. Għax twilidna Alla ħabna. Qed tifhem, we will live like kings, aħna. There will not be one vehicle on this island. One. There will be an underground system. There will be no buildings except our magnificent pre-1800s. There will be a high-quality population, valuri differenti minn daw tal-lum. That is what ma' una battalja di kultura u xed jiġri Malta. Malta dan nies iktar mu ma jippromettu ġit materjali lil poplu, they will fall short because that's not the way. Il-flus qatt mamlu nies. Il-flus qatt mamlu nies, hekk kien ġaħan tekba ġaħan. Il-battalja hija l-livello kulturale
U diki il-messaġġ tagħna. That's why when I say that we of Imperium Europa can turn this island, of course we can turn this island. By a change in priorities, by a change of values, by educating the people, perché è una battaglia di cultura prima di tutto. Però, about the sacred geography, and il-fatt illi Malta sa tkun iċ-ċentru, l-apice, the pyramidical peak, the spiritual focal point tal-Europa. Aħna għanna simbolizmi, Malta, ħadd ma jinduna they're staring at us in the face, u ħadd ma jinduna l-importanza, the spiritual symbolisms li għaw Malta, and we take them for granted. U minn flok noħorġu hemm bil-karta pesti, bil-vari, jindaħqu n-nisbina. Qed tifhem u ma nafux the real spirituality of this island. Tifa pjangere questa cosa. Però tibżax. The day will come soon when all this will be revealed. And then we can meet again and discuss contents of my book. I look forward to that meeting, Maltafly, ħalli nkunu nistgħu nanalizzaw u nelaboraw fuq dak li għad. But I tell you, the whole world will stop and take notice of us. We are going to place Malta on the map. At the highest level, not at the valley level, or the hillside, or the hill where there's the king, but at the spiritual level, a livello più alto, efemero, spirituale.